Hello wapendwa, naitwa Salma Mbuta. Ningependa kuwakaribisha sana katika kipindi hiki kiitwacho Uhalifu na Haki. Kama kawaida, leo tunakutana tena hapa kwa mara nyingine tena ili kuwaletea habari za matukio ambazo zimetokea sehemu mbalimbali. Kama ndo mara yako ya kwanza kuangalia kipindi changu, basi nakuomba tafadhali karibu sana. Ila kama wewe ni member wa hii channel, pia nakuomba ungana nami hapa mwanzo wa kipindi hiki mpaka mwisho nitakapofikia. Okay guys, bila kupoteza muda, ningependa kwenda moja kwa moja kwenye kesi yetu ya leo. Na kesi yetu ya leo inamhusu binti ambaye amepotea toka mwaka 2013 mpaka leo. Wazazi wake hawajui kama binti yao yuko hai ama binti yao amefariki, hawajui. Na ndio hivyo, wazazi still wanaendelea kupambana ili wapate kujua kitu gani ambacho kimemkuta binti yao mpaka leo hajarudi nyumbani. Amuuwa makes an anguished appeal. She wants to know what happened to her daughter. I want my child back. Kesi yetu ya leo inamhusu binti ambaye alikuwa anaitwa Elvis. Alikuwa amezaliwa na wazazi wake Debbie na Terry. Katika familia yao walizaliwa watoto watatu, ikiwemo wa kiume mmoja ambaye ndo wa kwanza, anafuata wa pili, na mdogo wake wa mwisho ambaye ni wa kike. Wanapomzungumzia ndugu zake, watu wake wa karibu, pia marafiki zake, alikuwa ni mtoto mzuri, na pia alikuwa mtoto ambaye unajua wale go getter, yani kwamba kuna kitu ambacho akikitaka, labda akitaka kitu fulani, basi mwisho wa siku alikuwa anahakikisha kile kitu anakifanya, na mwisho wa siku ndo hivyo. Kwa hiyo naweza nikasema kwa upande wake kila kitu kilikuwa kiko sawa. Alikuwa amesoma, amemaliza high school, na kwa upande mwingine ndo hivyo, alikuwa amefaulu, na kitu ambacho mwenyewe alikuwa anakitaka katika maisha yake ni kusomea mambo ya urembo. 20-year-old Elvis, she works at a restaurant. She's a hostess, just so giving, so loving from all accounts. She mysteriously vanished, though, over a month ago. Again, this is Myrtle Beach, South Carolina. The aspiring makeup artist was last heard from after returning home from a first date, by all accounts, that went well. That's what family and friends are saying. Days later, her car found abandoned at a boat landing about 8 miles from her apartment. Since then, her family, again, living this nightmare. Kwa hiyo ndo hivyo, hiyo naweza nikasema historia fupi tu ambayo wazazi wake ama watu wake wa karibu ambao wanamkumbuka kwamba ndo hivyo, alikuwa ni binti ambaye anajielewa sana, na ndo hivyo mpaka alipofikia umri wa miaka 20. Kipindi hiko ndo tayari alikuwa ameshaanza chuo. Pia kwa upande mwingine alikuwa anafanya kazi sehemu mbili tofauti, ili kwa ajili ya kujiingizia kipato kidogo, ili aweze kuwasaidia wazazi wake kutokana na zile expenses za maisha ya hapa na pale. Na ndo kipindi hiko kama nilivyokuambia awali kwamba alikuwa ni mtoto ambaye, yani naweza nikasema ana goals zake mwenyewe, alikuwa anajua kitu gani ambacho anakitaka katika maisha yake. Kuna rafiki yake mmoja ambaye ndo alikuwa rafiki yake kipenzi kabisa, alikuwa amemshawishi kwamba watoke zao pale waende wakapange nyumba sehemu. Kwa hiyo ndo hivyo wakatoka zao pale wenyewe katika ile area, wakaenda sehemu nyingine kwenda kupanga nyumba ili kwa ajili wawe karibu na chuo, na pia kwa upande mwingine wawe karibu na town, unajua waweze kufanya zile kazi ambazo zitawaingizia kipato. Alivyokuwa anafanya kazi kwenye bar fulani hivi, alikuwa ndo hivyo anafanya kazi ya uhudumu, na ndo hivyo alikuwa pale na rafiki yake walikuwa wanafanya kazi wote. Katika ile bar kuna mkaka ambaye naweza nikasema au kwa upande mwingine baba, kwa sababu tayari alikuwa ana maisha yake. Kuna baba ambaye alikuwa anakuja pale kwa ajili ya ufundi, labda kuna hiki kikiharibika ama kuna kitu kingine, alikuwa anakuja pale. Kwa hiyo huyo kaka alikuwa anaitwa Sydney, pia alikuwa ndio hivyo kama nilivyokuambia, alikuwa fundi, na ndio hivyo kwa upande mwingine akamkuta pale yuko pale anafanya kazi pale, ndio hivyo wakaangaliana wenyewe wakapendana, na ndio hivyo naweza nikasema kama nilivyokuambia mwanzo kwamba ilikuwa big mistake, kwa sababu yule kaka alikuwa ameanza naye mahusiano, lakini kwa upande mwingine yule kaka alikuwa ameoa, pia alikuwa na watoto wake wawili. Kwa hiyo ndio hivyo alikuwa na familia yake, na pia huyu kaka alikuwa mkubwa kiumri, alikuwa na miaka 38, ila ukiangalia ndo kwanza alikuwa na umri wa miaka 20. Kwa hiyo 2013 mwezi wa 4
Hadha ndo alikutana na Sydney, pale wakaanza mahusiano, ndo hivyo mahusiano yakawa yanaenda taratibu. Ila kwa upande mwingine yule Sydney alikuwa muwazi kwa Hadha, alikuwa amemwambia kila kitu kwamba mimi nimeoa na mke wangu na nina watoto. Na unajua siku zote wasichana akianza mahusiano na mtu ambaye ameshaoa tayari, mawazo ya yule msichana kwamba atamuacha mke wake na atakuja kuanza maisha na mimi. Hilo ndo kosa la wasichana wengi ambao wanafikiria hivyo. Ila kwa upande mwingine Hadha kitu ambacho alikuwa anakosea kila kitu. Unajua wasichana sasa hivi walikuwa wanaposti na kuambia wakifanya hivi maneno pale anaposti, na mwisho wa siku ndo hivyo mkewe Sydney alikuwa anaona kila kitu. Ndo hivyo yule mkewe Sydney alikuwa na hasira sana. Mwisho wa siku ndo akawa anamtumia message kabisa Hadha, alikuwa anamuonya, alikuwa anamtumia message za vitisho. Kwa hiyo ndo hivyo maisha ya Hadha naweza nikasema kama yalikuwa yamebadilika. Ndo hivyo rafiki yake alikuwa anamsihi, na watu wa karibu wa pale kwenye ile bao walikuwa wanamsihi kwamba Hadha, haya maisha sio mazuri. Na ndo hivyo mkewe Sydney alikuwa anafikia hatua kwamba alikuwa anajipiga picha akiwa yeye na mume wake wanafanya vile vitu ambavyo ndo hivyo vitu vya kikubwa. Alikuwa anamtumia yule mtoto, kwa sababu hapo ukiangalia yule Sydney na mkewe wana miaka ndo hivyo 38 40 huko, lakini Hadha ndo kwanza alikuwa ana umri wa miaka 20. Kwa upande mwingine ndo hivyo mtu unaweza ukaelewa kwamba Tami alikuwa na wivu, kwamba akimwangalia yule mtoto mdogo pia mzuri, ndo hivyo alikuwa anahisi labda hapa mume wangu anaweza akachukuliwa. Na watu wengi walikuwa wanasema kwamba Sydney alikuwa anampenda sana Hadha, na pia Hadha alikuwa anampenda Sydney. Kwa hiyo Tami hapo alikuwa anaona hakuna namna zaidi ya kupigana ama kupambana ili ahakikishe kwamba mume wake anabaki katika himaya yake. Na ikafika kipindi wazazi wa yule Sydney walikuwa wanazungumza kabisa kwamba yule mke alikuwa anafika kipindi anamfunga pingu kabisa mume wake. Alikuwa anahakikisha kwamba usiku hatoki mule ndani. Yani hapo ukiangalia inaonekana kwamba yule Tami ndo alikuwa yani ana nguvu katika ile familia. Ndo hivyo alikuwa na power, pia alikuwa na pesa. Kwa upande mwingine ilikuwa inaonekana kwamba yeye ndo alikuwa anaiongoza familia. Kwa hiyo ndo hivyo malumbano yalikuwa yameendelea kuanzia huo mwezi wa 4 mpaka mwezi wa 12. Na yule Tami mkewe Sydney alikuwa amefika kipindi alikuwa amemwambia kwamba mume wake ampigie simu yule Hadha kwamba amwambie mimi na wewe basi tuachane, nataka ni focus na mke wangu. Ila ndo hivyo kuna marafiki wengine walikuwa wameshukuru yale mahusiano kuvunjika, kwa sababu alikuwa anaonekana kabisa huyu binti alikuwa anajiingiza kwenye mtego hapo, naweza nikasema, kwa sababu Tami alikuwa amehakikisha kwamba anapambana na mume wake, pia familia yake hataki ivunjike. Na ndo hivyo kipindi hiko yule Hadha alikuwa anajitahidi pale anapambana na yeye ili kutaka arudiane na yule Sydney, lakini ndo hivyo mke mtu kama alikuwa amebana, na alikuwa anahakikisha kwamba mume wake anaenda kazini, akitoka kazini anarudi nyumbani, hata muda wa kwenda kuhang na marafiki zake alikuwa ampi, kwa sababu alikuwa anajua kwamba akitoka tu lazima aende kukutana na Hadha. Kwa hiyo ndo hivyo sasa iko kipindi kwa bahati mbaya Hadha tayari alikuwa mjamzito, na ndo hivyo kama mambo yalikuwa yameingiliana, kwa sababu iko kipindi alikuwa amedecide kwamba achane na yule Sydney ili angalie maisha yake tu, aendelee na mambo yake, anaweza akapata mtu mwingine baadaye. Lakini ndo hivyo kipindi hiko anataka tu kuachana na yule Sydney, ndo hivyo ikaonekana kwamba yule binti mjamzito. Hadha baada ya kujua mjamzito akawa amemwambia Sydney. Ndo hivyo kipindi hiko naweza nikasema Tami alikuwa kama amekasirika. Kwa hiyo siku Hadha alikuwa ndo hivyo ana mpango wa kutoka out na mtu mwingine ambaye walikuwa wamekutana, wamepangiana wenyewe watoke, wameenda out, wamekula dina, na mwisho wa siku yule Hadha akawa anaendesha gari hivi. Ndo hivyo akampigia picha babake akamtumia, na babake alikuwa amefurahi sana hiyo siku. Alikuwa anaona mwanawe kwamba anaendelea vizuri, lakini pasi kujua kwamba hiyo picha ambayo alikuwa amemtumia baba yake ndio ilikuwa picha ya mwisho Hadha kuonekana akiwa hai. Naweza nikasema kwa upande mwingine, kwa sababu ndio hivyo hawajajua, lakini ndio hivyo ushahidi ambao unaonekana kwamba Hadha amefariki tayari. Ila sasa cha ajabu, rafiki yake Hadha alikuwa ameshtuka kwamba baada ya dakika kadhaa kupita walivyokuwa wameagana hiyo usiku, akawa
Hadha amempigia simu rafiki yake kama saa 9 hivi. Alivompigia simu ndio hivyo alikuwa analia, alivomuuliza kuna nini, kwa sababu iko kipindi jua kwamba yule Hadha na Sydney walikuwa hawana mahusiano. Lakini hiyo siku ndo alikuwa amempigia simu rafiki yake, alikuwa amemueleza kwamba Sydney alikuwa amempigia simu wanataka waonane. At 1:44 in the morning she called me. I was on winter break from college in Florida. She was hysterically crying. And she said, Sydney called me. My heart dropped because I was like, I thought we were past this. I said, why'd you answer? And she said, because it wasn't his number. She told me that he said he left his wife and that he was sorry and that he wanted to see her and be with her. And I told her, don't do it. Why don't you go to sleep on this, and we'll talk about it first thing in the morning. When Heather and I hung up that night, by the end of the phone call, I was under the assumption that she wasn't going to meet Sydney. Na rafiki mtu alikuwa amemsihi sana ule usiku asitoke kwenda kumuona Sydney. Ndio hivyo. Kwa hiyo ule usiku akalala, ila Hadha kwa upande mwingine hakulala ule usiku. Alikuwa ametoka pale nyumbani kwao, ameenda kule ambako alikuwa amempigia simu Sydney. Tim and Allison, according to the Horry County Police Department, Heather Elvis's car was found in this parking lot here at Peachtree Landing on Thursday, but she hasn't been seen in nearly 3 days. And today crews were out here searching for any signs that may point to exactly where she is. The car showed no sign of a struggle. There was no blood, no broken glass, nothing to believe that a crime had been committed. Polisi walivyokuwa wanafanya ule uchunguzi kutaka kujua kwamba simu yake mwisho wa siku ilikuwa imefika wapi na wapi, ndo akawa wamejua kwamba kuna sehemu ya kwanza alikuwa amesimama, sehemu ya pili na sehemu ya tatu. Lakini mwisho wa siku kama majira saa 10 alfajiri alikuwa amerudi zake nyumbani, lakini baada ya dakika 5 akawa ametoka tena ameondoka zake. Kwa hiyo alivyotoka zake pale, na ndio hivyo inavyoonyesha kwenye simu yake, hakuna mtu mwingine yoyote ambaye alikuwa anawasiliana naye zaidi ya kuwasiliana na Sydney. Sydney alivyokuwa anawasiliana na Hadha, pia kuna kamera ambazo zilikuwa zimemchukua Sydney. Alikuwa ameenda kwenye supermarket, alivyoingia pale alinunua kidude cha kupimia ujauzito. Ila baada ya kutoka pale kwenye ile supermarket, pia ikamuonyesha yule Sydney ameingia kwenye payphone fulani hivi, alikuwa ameenda kumpigia simu Hadha. So while crews were searching for any physical trace of Heather at Peachtree Landing, police were combing through her phone records, and almost immediately they noticed an unusual number of calls to an unfamiliar number. They find that the payphone has surveillance video. They pull the surveillance video. They call Sydney Moore back. They bring him into the police station for a more formal interview. Horry County Police begin questioning Sydney about his whereabouts on December 18th, and he tells them that he and his wife Tammy were going around doing errands. And at one point, they stopped at a Walmart. Was that Walmart actually? In Which Walmart? Myrtle Beach Walmart. Yeah. Was your wife with you Yes. that whole time? Yeah, she was with me the whole time. They asked him about the payphone call. Had you used any other phones that night? Your wife's phone? No. Did you make any payphone calls? Nope. I still have payphones. Who makes a phone call today from a payphone? Sydney Moore has a cell phone. Tammy Moore has a cell phone. And Tammy Moore used that cell phone to great length to harass and essentially stalk Heather Elvis. They were calling from a payphone to hide the call. There was a phone call made to Heather that night from a payphone at the gas station on 10th Avenue. Okay. But we have video from that. Okay. Did you try calling her just a minute? No. A second? You sure? Maybe. Okay, how about we start again? I did. I called her from the payphone. What did you say? I asked her to please leave me alone. Kwa hiyo polisi walipokuwa wameishika ile simu ya Hadha, walikuwa wameona kwamba mtu wa mwisho kuwasiliana na Hadha ni yule Sydney. Kwa hiyo ndio hivyo wakaenda kumchukua kumpeleka kituoni, akawa amehojiwa. Ndio hivyo kwa upande mwingine kukaonekana kuna message nyingi sana ambazo yule Sydney na mkewe walikuwa wanamtumia Hadha. Na ukiangalia kipindi hiko kwamba yule Hadha alikuwa mjamzito, kwa hiyo kwa upande mwingine Tammy ndo alikuwa anaonekana kwamba yeye ana sababu ya kufanya hilo tukio, kwa sababu ndo hivyo Hadha alikuwa mjamzito, na ukiangalia ujauzito wa Sydney. Kwa hiyo hapo inavyoonekana kwa upande mwingine yeye ndo ana sababu tosha za kumfanya amchukue Hadha, ndo hivyo mwisho wa siku amfanyie vitendo kama alivyovifanya.
Search continues this morning for Heather Elvis. She disappeared in 2013 and is presumed dead, but her body's never been found. Sydney Moore will spend 30 years in prison now for kidnapping and conspiracy in the case. The jury handed down that guilty verdict on Wednesday after less than 2 hours of deliberation. Heather Elvis's family and Moore made emotional pleas as Moore maintains he's innocent. If I could give them closure, I would. I mean, anything I tell them to be a lie, there's nothing I can tell them to give them any closure. This is over, but we still haven't found Heather. And it's like I was telling the judge, there has to be something more. There has to be something more that we can hold over their head to make them talk. Moore is already serving 10 years on an obstruction of justice charge in the case. His wife, Tammy Moore, is also serving 30 years for kidnapping. The judge spoke about her before sentencing her husband Wednesday. My opinion is that she was a dominant figure in this action. Just from everything, and probably the most compelling one was the testimony of the gentleman that worked with Ford. Tammy Moore was brought to Horry County during Sydney Moore's retrial, but was never called to testify. Ndo hivyo, ila kuna watu wengine ambao walikuwa wanaonea huruma wazazi wake Heather, kwa sababu unajua hapo mzazi kama mzazi, unajua mwanao kapotea, ndo hivyo ujue yuko wapi, unajua kuna vitu vingi ambavyo vinaendelea. Wengine kwenye mitandao walikuwa wanafurahia kwamba vitendo ambavyo alikuwa amevifanya Heather na vitu ambavyo vimemkuta kama anastahili. Ila kwa upande mwingine ukiangalia, kuna ushahidi mwingi sana ambao unaonyesha kwamba Sydney na Tammy ndo wamefanya hili tukio, kwa sababu hiyo usiku ilikuwa inaonekana kabisa yule Sydney na mkeo walikuwa wamefuatana, wameenda supermarket, wameenda kununua kile kidude cha kupimia ujauzito, na ndo hivyo walivyoulizwa yule Sydney na mkewe walikuwa wamesema kwamba ndo hivyo Sydney alikuwa amejitetea kwamba nilikuwa nimemnunulia mke wangu. Police begin by reconstructing the movements of Tammy and Sydney that night. They begin by pulling security video from that Walmart in Myrtle Beach. Sydney spent approximately 9 minutes inside that Walmart, then got back in the truck where Tammy was waiting outside. After that, they drove directly to the payphone where you see Sydney make the call to Heather Elvis. Tammy and Sydney Moore were vicious that time on social media. I mean, Tammy Moore put out a Facebook post shortly after she went missing, calling her a whore, saying these terrible things. We've all heard the term a woman scorned, right? And that's Tammy Moore was. But when you see these posts and you see the way she's behaving as an adult woman, a mother with 3 kids, the way she's hounding this 20-year-old kid, it's disturbing. It was a social media war, a campaign of pure terror. Using Heather's phone records and her Gmail account, investigators begin to piece together her movements. After that phone call from Sydney at 1:35 a.m., Heather ends up calling his cell phone several times between 3:17 a.m. and 3:21 a.m. Finally, he picks up and the two have a conversation for about 4 minutes. And it's at that point that Heather gets in her car and begins driving. This is why this is important, because while Heather was making those phone calls, video surveillance cameras along the route to Peachtree Landing also show a black pickup headed in the same direction. Watu wengi walikuwa na hasira, ndo hivyo, kama ushahidi umeonekana kwamba kuna vitu vya hapa na pale vimefanyika, ndo hivyo. Ila kuna nchi nyingine ambazo walikuwa wamesema mtu anaweza akahukumiwa hata kama mwili ukiwa hauonekani sehemu gani uliko. Mtu anaweza akahukumiwa, ndo hivyo. Lakini nashukuru Mungu kwamba wazazi na kuna baadhi ya watu wengine wanapambana sana kuhakikisha Heather anapata haki yake. In the beginning, I didn't want to plan anything because I kept thinking, well, she's just gonna, come walking through the door. But 1 year later, Heather Elvis's body has still not been found, leaving her family without a sense of closure. For our family, any other family that has a missing member, this is horrible, not knowing, not being able to take care of your child in any capacity whatsoever. They call it closure, and I hate that word. I've always hated that word, but that's really what it is. Family, friends, and strangers came together Thursday night to mark the day by lighting candles to remember Heather.
One of the people there was Heather's roommate at the time of her disappearance. She came back to Myrtle Beach for the first time since her best friend's disappearance to be with the Elvis family. She was one of the last people to talk with Heather. We always said I love you before we got off the phone, so I'm glad that we at least said that. I think the hardest thing is not having closure. So you don't know. We don't know what happened on that night. Hapo ndo mwisho wa kesi yangu ya leo guys. Natumai mtakuwa mmejifunza sana. Ningependa tu kukusihi kwamba uhalifu haufai. Pia kama kuna kesi unaijua imetokea sehemu yoyote ile, na kuomba niachie comment hapo chini ili niweze kuifuatilia hiyo kesi, na mwisho wa siku ili niweze kuja kuwapa hapa habari iliyokamilika. Pia na kuomba usikose kusubscribe hapo chini ili uweze kuwa sambamba na mimi kila ambapo napoposti video yangu mpya. Asanteni sana na kwaherini, tutaonana tena kwenye video yangu ijayo. Bye.